Vamos. Ué, cadê? Ninguém mais? Pô, aí é sacanagem. Muito cedo. Caramba, eles são resistentes, hein? Pronto. Morram. É, se você parar de ficar andando desse jeito, ajuda. Não consegui acertar em ninguém. Olá, rapaziada, como é que vocês estão? Vamos aí a mais um episódio de Metal Gear Solid Delta, o remake, e neste episódio, o último episódio. Após sobreviverem por pouco contra Volgin e o Shagohod e explodirem toda a fábrica, vamos ter que sobreviver pela floresta. Os dois estão meio... toma lá da cá, quase caindo aos pedaços. Um monte de buraco de bala, um monte de buraco de tudo quanto é coisa, sangue jorrando pra tudo quanto é lado. Estão quase morrendo de fome pra caramba. A gente vai ter que ainda cruzar uma bela de uma floresta enquanto somos caçados por um monte de gente que quer a nossa finalização de existência. Tudo isso pra gente chegar, finalmente, no nosso meio de transporte. Mas antes, é claro, resolver uma última pendência. Após. Só que antes de mais nada, vamos ao nosso pequeno top padrão. Pega uma vez do petisco e chama os amigos para se divertir. Mas antes, deixa que eu já encaixar esse coração. Se não for inscrito, já aproveita e se inscreve. Bora lá. Pronto. Vamos na ignorância. Opa. Caramba. Vai. Acabou? Eu sei! Eu não entendi o que era pra destruir. Eu não entendi o que era pra destruir. Cadê? Opa!
Droga. Muito pro lado. Mais? Ah, eles estão aqui. Nossa! Pronto. Uhul! Looks like they finally gave up. Don't start celebrating yet. We're leaking fuel. Damn it. Tank shot up. Crap. Putz. Au. Eva! I'm over here. Putz. Snake. How's it look? Pretty bad. Not a sensitive bone in your body. Eva, What about you, Snake? I'm fine. That's good to hear. We have to get away from here, Eva. Let's go. Leave me. Eva! The boss is waiting for you. You have to go. Give me a gun. No, we're getting out of here. We're still far away from the lake. I'll never make it. I can't believe this. I never thought I'd see you act this weak. What do you mean? Listen to me, Eva. We're doing this together. No, you... Eva, I need you. Say that one more time. I need you. I can't fly the wig by myself. All right, then. I guess I'd better help you out. Ai. You're lucky to have me. Nossa, mas olha onde ela foi cair. Não tinha nem como cair ali direito. Snake, can you hear me?
Paramedic. Thank God. Eva's been seriously hurt. So have you. Luckily, I think her organs are all intact, but... Calm down, Snake. Calm down. You'll both be fine as long as you get the proper emergency treatment. But you're the only one who can do this. Understand? So you've got to calm down. Right. Okay. Okay. Now let's open up the survival viewer and treat the injury. Do you have supplies with you? I'm running kind of short. Then by switching the survival viewer over to Eva, you can treat her wounds too. Now get to work. Oh, and Snake, I'm pretty sure you know this already. But if you don't have enough supplies for the both of you, your wounds come first. Huh? Do you get my meaning, Snake? You've still got a mission to complete. Yeah. I know what I have to do. Snake? Like this. Oi? Can you walk? Yeah, I think so. Oh, tem o suficiente pros dois no meu estoque. Só que não deixou eu fazer com ele, só com ela. Here. It's different from the Mauser. When you're using a two-hand grip, you have to be careful where you put your hands or your fingers will get burned by the exhaust gas from the cylinder gap. Snake, are you all right? I've been better. What about Eva? I healed her up. She can manage. Good. Snake, you'll take the lead and break through the enemy's line of defense. Eva will ordinarily be following behind you. If you lie on your belly, she'll lie down as well. If you slip and fall off a cliff, she'll follow right behind. You can call out to Eva by pressing the action button. Head to the lake along with Eva. Ok. Hum, eu acho que a gente dá conta. Estamos indo no lugar certo? Estamos indo no lugar certo. What's that?
Estão vindo. Ixi. Tem alguma camuflagem melhor? A gente tem a folhas. Selva. Eu tenho um silenciador. Vamos direto. We've got hostiles. So tired. Vem, 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 vem. Droga. Ai, meu filho. Caramba. I'm so hungry. Oh, damn. Just let me. Tá. Ui, caramba.
Não, era pra... Delicious. Era pra ela. Let me have some more. Snake? You're finished. Pera, tem uma criatura aqui. Get out of here. Leave this to me. Vem, minha filha, vem. É do lado. Aqui. O que vocês querem? Snake, the lake is just over that cliff. Eva should be able to climb it if you help her. Keep her close to you. Tá, só pra isso. Ai. Caramba. Vamos na... Vamos aqui assim. I see him. Vem, minha filha, vem. Cadê ela? Só que foi muito rápido. Vem. Where'd you go? Ela é minha lenta mesmo. Vem. Vem. Putz.
Caramba, é aqui assim, ó. Olha onde a visão foi parar. So tired. I'm so hungry. Eu sei que você tá com fome. Você acabou de comer um macarrão instantâneo enorme. Food. Oi! Eu tenho que estar perto. Vem, minha filha, vem. Vem, 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 vem. This tastes like crap. Mas é o que tem. É o que tem, minha filha. Pegou, pegou. Vem, criatura. A gente precisa atravessar esse bagulho. Lá por cima não dá pra atravessar. Tá cheio. Tá cheio desses merda. Eles estão de tocaia. Minha filha, vem. Cadê você, criatura? Snake, where are you? Snake. Vem! Caramba. Quem fica chamando? I'm so hungry. Eu acabei de te dar coisa pra comer. É porque a fome dela tá, como fala, Food. por causa do ferimento, eu acho. Eita preula. Agora que eu vi, eu tava mutado, mas enfim, tá vazando comida do ferimento dela. Eu dei um monte de comida, essas desgraças não vêm. Eu também achei muita sacanagem o ferimento dela. Era um negocinho assim, um espetinho embaixo do tronco. Não tinha nem como você fazer puff, entendeu?
Foi muito roteirizado. Agora você sabe correr, né? We made it. We made it. Mas ainda falta uma Over última there. coisa. It's the boss, isn't it? I'll go get the wig ready to take off. Right. I'll leave you two alone. But come back in one piece, okay? Promise me! Prometido. Eita preula. Que foi? Life's end. Isn't it beautiful? It's almost tragic. When life ends, it gives off a final lingering aroma. Light is but a farewell gift from the darkness to those on their way to die. I've been waiting, Snake, for a long time. Waiting for your birth, your growth, and the finality of today. Boss. Why are you doing this? Why? To make the world one again. The world used to be whole. But with the end of the Second World War, the philosophers began to fight amongst themselves, and the world was torn apart. The Cobras, my comrades who trained and fought alongside me, were torn apart as well. The foibles of politics and the march of time can turn friends into enemies just as easily as the wind changes. Tudo porque ela matou Tristeza. Yesterday's ally becomes today's opposition. And this Cold War? Think back. When I was leading the Cobras, America and Russia were fighting together. Now, consider whether America and Russia will still be enemies in the 21st century. Somehow I doubt it. Enemies change along with the times, the flow of the ages, and we soldiers are forced to play along. I didn't raise you and shape you into the man you are today just so we could face each other in battle. A soldier's skills aren't meant to be used to hurt friends. So then what is an enemy? Is there such a thing as an absolute timeless enemy? There is no such thing, and never has been. And the reason is that our enemies are human beings like us. They can only be our enemies in relative terms. The world must be made whole again. The philosophers must be reunited. I will devote my skills to that purpose. And with the Colonel's money, I will achieve that end. Just as I once created the Cobras. They are my family. I may no longer be able to bear children, but I still have a family. It was November 1st, 1951. I was in the Nevada desert participating in atomic testing. The name Nevada is derived from Spanish, covered in snow, white as snow. And snow is exactly what I saw in that Nevada desert. It froze my blood white. Snake, you were an atomic test subject, weren't you? On Bikini Atoll. That's part of the reason I was drawn to you.
you and I are alike. We're both slowly being eaten away by the karma of others. We'll never have the chance to die peacefully of old age. We have no tomorrow. But we can still have hope for the future. In 1960, I saw a vision of the ideal future from space. 3 years earlier, the Soviet Union had succeeded in launching Sputnik, the first man-made satellite in history, into orbit. This came as a huge shock to the United States. In response, America threw everything it had into its own manned spaceflight project, the Mercury program. Even as the Soviets seemed poised to send their first man into space, America was still experimenting with chimpanzees and rockets. The government wanted human data. So they secretly decided to send a human being into space. I was the one they chose. At the time, they didn't have the technology to block out cosmic rays, and whoever they sent up would inevitably be exposed to heavy radiation. That's why they chose me. After all, I'd already been irradiated once. Of course, you won't find any of this in the history books. I could see the planet as it appeared from space. That's when it finally hit me. Space exploration is nothing but another game in the power struggle between the US and the USSR. Politics, economics, the arms race, they're all just arenas for meaningless competition. I'm sure you can see that, but the Earth itself has no boundaries. No East, no West, no Cold War. And the irony of it is, the United States and the Soviet Union are spending billions on their space programs and the missile race, only to arrive at the same conclusion. In the 21st century, everyone will be able to see that we are all just inhabitants of a little celestial body called Earth. Vai precisar de pouquinho de mais tempo que isso. A world without communism or capitalism, that is the world I wanted to see. Vai precisar de muito mais tempo que isso. But reality continued to betray me. In 1961, I was sent to Cuba, to Bahia de Cochinos. It was part of a CIA-sponsored invasion under the guise of taking Cuban exiles back to their country. But the US government betrayed them. Our weak-kneed president held back their air support. Defenseless, the exiles were annihilated by the Cuban army. All I could do was watch in silence. I was set up by the very country I'd sacrificed so much for, by the very government I dedicated my life to defending. I was driven from the surface world, and I went underground. Then, 2 years ago, I faced the sorrow, my old comrade in battle. He was my friend. But one of us had to die. I was left with no choice. The sorrow gave his life for me. There is no enmity between us. One must live, and one must die. That was the mission. The ones who gave me that mission were the philosophers. Early in the 20th century, the true holders of power in the United States, the Republic of China, and the newly formed Soviet Union gathered together in a secret meeting that would later be known as the Wise Men's Committee. The secret pact they formed there marked the beginning of the philosophers. But the last of the original members died in the 1930s. After that, the organization began to run out of control, and the Wise Men's Committee degenerated into a mere shell of its former self. The philosophers of today have no sense of good or evil. Their influence extends to countries and organizations involved in every aspect of every war. They have become war itself. That's how they operate.
The sacrifices of war cause a shift in the times. This shift leads to renewed conflict, and in turn triggers the next war. Like a nuclear chain reaction, each conflict sparks countless others, forming an endless spiral that will continue on for eternity. Do you understand what I'm saying, Snake? By consuming me and you, the philosophers intend to keep that cycle going forever. It was my father who explained all of this to me. He was one of them. You see, I am the last remaining child of the philosophers. But after he revealed the truth, my father was killed by that same shapeless, formless organization. And my father isn't the only thing the philosophers have taken from me. In June of 1944, the Cobras and I took part in the landing at Normandy. We'd been given a top-secret mission to locate and destroy enemy V-2 rocket installations. I was pregnant at the time. The sorrow was the father. I gave birth on the field of battle. A beautiful baby boy. But my child was snatched away from me by the philosophers. Look at this scar. This is proof that I was once a mother. I gave up my body and my child for my country. There is nothing left inside me now. Nothing at all. No hatred, not even regret. And yet sometimes at night, I can still feel the pain creeping up inside me, slithering through my body like a snake. I've never talked this much about myself before. Thanks. Thanks for listening to me. I feel content. Snake? Commence the operation. I raised you. I loved you. I've given you weapons, taught you techniques, endowed you with knowledge. There is nothing more for me to give you. All that's left for you to take is my life, by your own hand. One must die, and one must live. No victory, no defeat. The survivor will carry on the fight. It is our destiny. The one who survives will inherit the title of boss. And the one who inherits the title of boss will face an existence of endless battle. I'll give you 10 minutes. In 10 minutes, MiGs will come and bomb the hell out of this place. If you can beat me in less than 10 minutes, you'll be able to escape in time. Let's make this the greatest 10 minutes of our lives, Jack. Eita, preula. You're a soldier. Finish your mission. Prove your loyalty. Face me. I come. Vai, corre, corre. Nossa, selecionei. Calma, cadê? Ah. Credo. Os quebrados selecionam a faca. Já não tô mais pensando direito. Essa daqui vai ser minha última tentativa. Eu realmente já não tô mais pensando direito. Vamos lá. Só tenho esse camuflagem aqui.
Vamos lá, cadê essa vaca? Droga. Eu já tô eu já tô ficando com sono já. Tô jogando o domingo inteiro. Isso. Toma. Um jogo de gato e rato aqui. Essa daqui que é a... Como fala? Que é a batalha que o The End devia ter. Sei lá. Porque essa daqui é a melhor do que a do The End, entendeu? É realmente um jogo de gato e rato. Can't complain. E se você for parar pra pensar, ele não bate nela. Dando mano a mano. O que pra mim é meio ruim, né? Porque ele devia conseguir. Ela é muito overpower. E no final do jogo, pelo menos ele devia conseguir, entendeu? Só que aqui é mó ruim. Se ela chega perto, ela sai. Sai de perto de mim. Se ela chega perto, ela me dá um chutaço. Ela arranca minha arma. Ele devia conseguir superar ela em batalha. Bom desenvolvimento de personagem. Cadê você? Oi. Ô, minha filha. Eu tenho que dormir. Não, não, não. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Nossa, ela fraturou meu osso do pé. Tirando em mim. Quer dizer, tirando as flores ao meu redor. Uf. Ai, não vem com essa música não. Não vou ter que mutar o jogo. Ah, porque a gente já tá quase derrotando ela. Agora eu tenho que me concentrar. Meu Deus, quanto tempo será que passou? Porque na tentativa passada eu cheguei perto de matar ela, só que estourou o limite e eu perdi o jogo. Tem 10 minutos e não dá pra você... Não tem contador, entendeu?
Sai de perto de mim. Caraca. Ela peidou a feijoada pra ganhar impulso. Pra me pegar. Porca. Ó, isso que não deveria acontecer agora no final do jogo. No final do jogo ele deveria estar superando ela já. Ter um desenvolvimento de personagem melhor. A gente vai terminar esse jogo. Eu tenho. A gente vai terminar esse jogo sem superar ela. Usando só a estratégia mental. Caramba! Ô, louco! Aí eu não sei se essa música tá tocando porque o tempo tá acabando ou porque a gente tá chegando pra... Vamos, sai, 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 sai. Vai, meu filho, sai, sai, sai. Eu não posso perder essa arma, não. Corre. Corre, beija essas flores. Beija essas flores. Isso. Nossa, eu usei sem querer uma faca pra... Nossa, eu tô com um corte. O que você usa pra curar o corte? Uma faca. Ah, não começa a cantar, não. Tá. Se vocês não estiverem escutando nada é porque eu tirei a música total. Tá. Meu Deus, tem 9 minutos. Tem 9 minutos que tá gravando esse trecho. Ah, obrigado. Morreu mesmo. Ah, patriota. Só que não é, né? Eu vou dormir. Eu vou dormir e depois eu vou voltar pra ver a cena final. Porque é jogo do Kojima, então deve ter uma tonelada de cena final. Agora sim, vamos lá. Take this. Keep it safe. It's our only hope. A patriot? Why are you giving me this? Jack. Or should I say, Snake? You're a wonderful man. Kill me. Kill me now. Do it. There's only room for one boss and one snake. Sério?
Eu tinha que apertar o gatilho. Caramba. Agora você tem que sair daí rápido, né? Antes que comece a explodir tudo. Ready to go, Snake? Are you okay? Snake? Yeah. Só deixa aí. I told you you could trust me. Eita, preula. Ah, Snake! tinha que ter um pra encher o saco. Ocelot! We're not done yet! Ah, meus equipamentos. Tinha que ter esse merda pra encher o saco. Não, com uma turbina só, como é que ela vai decolar? Snake, try to remember some of the basics of CQC.
not good! Ai, meu filho. Ah. Ele não tem mais olho, né? Do trouxa. Aí vai. I picked up a few new moves. Huh. It doesn't feel right to shoot an unarmed man. But I'll get over it. Eva! What do you say to one last showdown? Yeah, all right. What's your name? Snake. No, not that name. You're not a snake, and I'm not an ocelot. We're men with names. My name is Adamska. What's yours? John. Very well, John. Plain name, but I won't forget it. Come on! Foi a certa? Só terminem logo isso, porque senão a gente não decola. Looks like my luck has finally changed. Agora sai daqui. Till we meet again, John. Nós já tava prestes a empurrar, falar, vai, desgraça.
Agora eu quero ver como é que a gente vai ter um voo estável. Fazer essa merda. Snake! Give me a hand! Pull! Come on, pull up! Ai. Deu bom. We made it. Yeah, we sure did. Tadinho do cavalinho, ficou. Oh no, Migs! There's no way out! What are we gonna do? We've come too far to let them stop us now. Uhum. Those things have got to be armed. It's no use. There's no way we can outmaneuver them. They're gonna shoot us down. We were so close. Weapon systems on. Locked on target. I got tow. You were great, Eva. Huh? Thanks. Oak 19, this is Control. Stand by for a direct order from the chairman. Oak 19, return to base immediately. Do you read me? This is a direct order from Comrade Khrushchev. Return to base immediately. Oak 19, do you copy? Understood. Aborting mission. RTB. Ufa. Look! The MiGs are turning back! Woo! Finalmente. Merda. Well done, Snake. The MiGs disengaged. Most likely under orders from Khrushchev. Is this his way of helping us? Who knows? Maybe he didn't want things to get messier than they already are. Or maybe he just wanted us to owe him one. The important thing is, you made it out alive. As long as Khrushchev is with us, I don't think they'll be coming after you. It should be smooth sailing all the way to Alaska. I'm sending someone out to Galena Base to meet you. To meet me? The DCI and the President himself are waiting at Langley. Don't keep them waiting. Nossa, que chique. So what are you going to do now? Go back to the KGB? What do you want me to do? Did you ever think about coming back to America? I can't go back. I've left America behind me. But you saved this country. I didn't do it alone. And I still owe you a dinner. Is that part of your mission too?
Or is it an order? Or is it an invitation? Or a proposal? Não interessa, só aproveitem, porque o que vocês passaram nesse jogo. Isso mesmo, filho. Isso. Ah, não, vinho no tapete. É difícil de tirar. Pelo menos estão comemorando. Tem que ter alguém para ligar essa maldita chamada onde não deve. Ô, raiva. Isso mesmo, filha. Joga. Isso. Gostei dela. Ah, pelo amor, né? A missão já acabou. Deixa os dois aproveitarem um pouco. Ou bastante. Scholars tell us that the first spy in history was the snake in the book of Genesis. In that story, it was Eve who was tempted by the snake in the Garden of Eden. But this time around, it was I who tempted the snake and got away with the forbidden fruit of knowledge. Forgive me, snake. Good morning, Snake. I hope you slept well. First of all, I have to apologize. Ela pegou o legado. I wasn't sent by Khrushchev. I'm not a KGB spy, and I never worked for the NSA. I'm an agent of the People's Republic of China for the General HQ 2nd Department of the People's Liberation Army. It was all a lie. I tricked you. And I'm sorry. The philosophers still exist in China, too. You see, my mission was to find out where Volgin was hiding the philosopher's legacy and steal it. So I infiltrated his base as a KGB spy. The two NSA codebreakers who defected in 1960 were actually both men. The real Adam never showed up at the meeting place, saving me the trouble of having to eliminate him. I sneaked in by pretending I was Eva. And you and Sokolov and Volgin, you all believed me. The philosopher's legacy was originally held in common between the US, Soviet Union, and China. We couldn't let the Russians and the Americans take it all for themselves.
The Chinese government had its eye on the legacy too. I got the film containing the legacy, and also the nuclear missile launch data from the Shagohod. 5 years ago, the Soviet Union stopped supplying us with nuclear weapons technology. Since then, China's Lianda and Easing, hydrogen bomb and space rocket projects have fallen behind. But with this data, our country will be able to develop its own nukes. We'll create a deterrent force to rival those of the US and Soviet Union. Everything has gone according to plan, thanks to your help. I too am one of the philosophers. I'm an agent of the philosophers, a graduate of one of their charm schools. I was raised in a joint US-Soviet-Chinese facility to become a sleeper agent. This was before the war. Back then, they were collecting children from all over the world. As a result, I'm indistinguishable from a native-born American. So it didn't surprise me when you and Volgin couldn't tell the difference. But she knew right from the beginning. She knew because before the war, she was at one of the philosopher's schools too, as an instructor. The boss was the only one I couldn't fool. She was the only one who knew I was a fake. She told me everything. Why did she open her heart to me like that? At the time, I couldn't understand it. But now, I think I do. Snake. She wanted you to know the truth. She chose me to tell you. That's why she saved my life. I've lied to you so many times, but not this time. My orders from the government were to obtain the legacy and to eliminate everyone who knew the truth about what happened. In other words, I'm supposed to kill you. Mas não matou. But I can't do it. Not because we loved each other. And not because you saved my life. But because I made a promise to the boss. And I intend to keep it. I just wanted you to know. And you have to live. Snake, listen to me. She didn't betray the United States. No. Far from it. She was a hero who died for her country. She carried out her mission knowing full well what was going to happen. Self-sacrifice. Because that was her duty. You are above even the boss. I hereby award you the title of Big Boss. You are a true patriot.
É, ele não tá muito afim de cumprimentar, não. You know, we could use an infiltration unit like Fox in the army. Someone like him to handle our top secret sneaking missions for us. A man who combines the qualities of a soldier and an agent. The boss's defection was a ruse set up by the US government. It was all a big drama staged by Washington so they could get their hands on the philosopher's legacy. And the boss was the star of the show. They planned it so that they could get the legacy that Colonel Volgin inherited and destroy the Shagohod at the same time. Only a legendary hero like the boss could have earned Volgin's trust. Finding out where the philosopher's legacy was hidden was to be her greatest mission. Everything was going according to plan. But then something happened that no one could have predicted. Colonel Volgin fired an American-made nuclear warhead at Sokolov's research facility. E aí deu a merda. Khrushchev demanded that the US government provide proof that it wasn't involved. They couldn't just abort the operation to steal the legacy. So the operation itself was greatly expanded and revised. The authorities in Washington knew that in order to prove its innocence, they'd have to get rid of the boss. And that one of their own would have to do the job. The public couldn't be allowed to find out about it. Not ever. This, they concluded, would be the best way to keep the whole thing under wraps. Ou seja, ela só teve que morrer porque o outro explodiu a coisa. And she wouldn't be allowed to kill herself. Her life would be ended by her most beloved disciple. That was the way the government wanted it. That was the mission she was given, and she had no choice but to carry it out. Her death at your hands was a duty she had to fulfill. Out of duty, she turned her back on her own comrades. A lesser woman would have been crushed by such a burden. The taint of disgrace will follow her to her grave. Future generations will revile her. In America as a despicable traitor with no sense of honor. And in Russia as a monster who unleashed a nuclear catastrophe. She will go down in official history as a war criminal. And no one will ever understand her. That was her final mission. And like a true soldier, she saw it through to the end. But I think she wanted you, of all people, to know the truth. She wanted to live on in your memory. Not as a soldier, but as a woman. But she was forbidden to tell you herself. And that's why she told me. Snake, history will never know what she did. No one will ever learn the truth. Her story, her debriefing, will endure only in your heart. Everything she did for her country. She sacrificed her life and her honor for her native land. She was a real hero. She was a true patriot. Por isso que ele não quis cumprimentar ninguém lá. E terminamos. Ele vai desaparecer sem deixar rastros.
Sim. Eu não vou ler tudo porque não vai dar tempo de ficar lendo tudo. Nascem os filhos do Big Box. Do Big Boss, tô doido. Falta de café. Até porque no final de semana inteirinho, sem parar. Terminamos? Terminamos. Terminamos com musiquinha que não dá pra mostrar pra vocês, mas tudo bem, vamos lá, vamos agora, aquele momento lindo e maravilhoso, porque só quando as letras sobem e o coração está meio que a gente sabe se o bagulho foi bom ou não. E assim, considerando a minha pequena história de insistência com Metal Gear, vamos começar a grande revisão que eu faço todo final de jogo, né? Porque o primeiro Metal Gear que eu joguei, eu parei porque eu achei chato. Aí depois eu fui pro Phantom Pain. Eu lembrei, é o Phantom Pain. Que tem a primeira parte lá que a gente foge do hospital e tem um cara lá tacando fogo em tudo quanto é canto. Aí eu só joguei essa parte, depois eu parei. Eu nunca insisti muito no Metal Gear, nunca tive muita paciência. Até porque esse daqui eu falei assim: ah, vamos lá, vamos dar um bracinho a torcer, né? Porque aliás eu joguei Death Stranding, eu gostei de Death Stranding 1 e Death Stranding 2. Jogo do Kojima, nunca tive paciência, dei a chance, vamos dar a chance, vamos lá. Só que assim, eu vou ter que avaliar ele como um remake, porque eles vendem como um remake, então vou ter que avaliar ele como um remake. Porque assim, o que dá pra saber é que em sua época, esse jogo é muito bom. Assim, história é muito boa. Eu gostei pra caramba da história. Sério, a história é muito boa. A história realmente é envolvente e foi o ponto alto que me fez insistir no jogo até o final. Porque mecanicamente falando, pra época, a gente até entende. Pra época era mecânica mesmo que tinha tudo, mas eu não sinto que eles, como um remake, eles fizeram uma atualização de qualidade de vida em mecânica. Os visuais estão maravilhosos, a história eles não mudaram nada e eu gostei pra caramba da história, sério. E os visuais estão impecáveis. Tipo, os gráficos estão muito bons. Só que eu ainda sinto que eu tô jogando um jogo antigo com um gráfico novo. Então eu tô sentindo mais que esse jogo é um remaster vendido como um remake. Por que que eu falo isso? A parte da mecânica. Tem muita coisa que é travadona, tem muita coisa que você vê que na movimentação não é fluida. Tem muita coisa que não é fluido no combate, então você tem que ter uma certa paciência. Ah, mas tem antiga. Tá. Antigamente a gente tinha isso. Eu sobrevivi a Super Nintendo, eu sobrevivi a PlayStation 1, a PlayStation 2, a Nintendo 64, a GameCube. Joguei toda essa porrada toda. Eu tinha movimentação. Eu não sabia nem o que era analógico quando eu comecei a jogar videogame, mas hoje em dia, quando você faz um remaster, você tá preocupado em preservar a mecânica, porque a mecânica tecnicamente ainda tá boa, não tá totalmente defasada, e você dá uma qualidade de vida visual pro jogo. Quando você tá falando de um remake, você tá tendo que refazer ele do zero, inclusive dar uma qualidade de vida para que ele continue sendo apresentado para as novas gerações. Porque o remake em si não é só para os velhos, entendeu? O remake é também para chamar de gente nova pra série. E pra mim, eu senti que eles tiveram medo de mexer. Sério, eles não mexeram em muita coisa. E eu não joguei o jogo original e eu tô sentindo isso. Entendeu? Eles não mexeram em muita coisa. Então eu sinto que esse jogo, eles tiveram medo de mexer porque eles não sabem o que fazer com a franquia. Na boa, pra mim, mano, vende logo pro Kojima, que o Kojima
sei lá se ele vai querer também fazer alguma coisa, mas se ele quisesse, ele fazia alguma coisa, entendeu? Porque já deu pra perceber que os caras não sabem o que fazer com essa franquia. Porque assim, a franquia é boa, a história é muito boa, entendeu? Eu acho que se eu tivesse insistido um pouquinho mais na época. É que na época eu tinha outra cabeça, mas se eu tivesse insistido um pouquinho mais, eu ia ver que realmente era bom. Como hoje eu insisti mais por causa da história mesmo, que é muito boa. Mas me irritou bastante algumas coisinhas de mecânica, sério. Misericórdia, algumas coisas não faz sentido. Aí toda hora ele abaixava e ficava. Tipo, ele tomava um dano, ele pulava pra cima e ficava agachado. Aí toda hora agachando. Tinha umas coisas que você pegava e apertava e não ia, entendeu? Aí você tinha que ficar segurando e às vezes não. E às vezes, em vez dele pegar como fala? E dar o agarro. Às vezes ele simplesmente passava assim na frente e chamava atenção, entendeu? E tipo, eu tava com a faquinha, eu tava com as coisas tudo. Em vez dele dar o agarro, ele passava na frente. Então, tipo, tinha umas coisas que não tava tão assim responsiva e tinha umas coisas que não tava tão assim fluida. Eles podiam ter deixado fluido, ter melhorado a movimentação. Vocês estão fazendo o jogo do zero, entendeu? É um remake. É o jogo feito do zero, então podia ter melhorado um pouquinho. Eu achei que pecou. Entendeu? Então, ele como um remake não tá muito bom. Entendeu? Ele tá mais pra um remaster mesmo. Vendido como remake. Mas assim, ele como jogo, você tem uma mecânica pra época levemente divertida. Entendeu? Levemente, porque pra época, pegando, analisando a época que esse jogo saiu, a época que eu jogava eu não gostava muito, mas analisando hoje até que é bom, eles podiam ter melhorado, e você tem uma história muito boa. Eu acho que vale a pena mais pela história, e como eu gosto muito de história e eu tenho isso em mente como fala, da história é a mais importante do jogo, é claro, se o jogo tiver jogável, eu gostei. Mas eu não recomendo como remake, não. Research facility have both been wiped out without a trace. I understand, sir, but they were necessary sacrifices. Yes, the CIA has taken care of the boss themselves. I believe the White House will be satisfied. Khrushchev is finished. Your time has finally arrived. Ele que eliminou o outro. Yes, the American president is relying on us to keep a lid on the whole affair. We've got him by the balls. It should make a valuable trump card in future negotiations. Yes, Chief Director, of course. I'll keep the KGB informed. Vamos lá, chatinho, fala. Yes, it's me. The boss has accomplished her mission. The philosopher's legacy is now safely with us, in America's hands. With this money, yes, the philosophers can finally be revived. Então ele não era nem russo. The film we handed the Chinese was a fake. Peking must be in an uproar right about now. I'm afraid so. Only half the money has made it back to the United States. The KGB must still have part of the legacy. Yes, the weapon has been reduced to ashes. Olha. That's right. Grozny Grad has been obliterated by the Davy Crockett we brought in as well. Yes, that was the boss's work too. Speaking of which, I've obtained something from Granin that you might find interesting. It's a revolutionary new nuclear attack system. Perhaps it might just come in handy someday. Yes, we have Snake to thank for that.
Khrushchev believed it as well. Yes, they bought our story. I don't think they'll be making a fuss. Por isso que ela era The meio secondary alert esquisita. has been lifted as well. And the Soviets still haven't discovered my true identity. They have no idea that I've been triple-crossing them. I will continue my activities as a contact for the new government. Caraca. Yes, it appears that no one knew that I was Adam. Of course, I am always at the CIA's disposal, Mr. Director. Filho da... Voz dos grandes. Caramba, foram 30 horas. O meu final de semana inteirinho aqui nele. Nossa, eu só salvei o jogo 6 vezes. Mas morri pra caçamba. Estado de alerta pra caramba. Nem, como fala, nem stealth direito eu fiz. 34, até 34 barras de vida. Ô, louco. Quantos animais capturados? Eu capturava pouca coisa, mas eu comi pra caramba. Ou ele comeu pra caramba, né? Mas enfim, voltando agora à revisão. A mecânica é divertidinha, tirando esses pequenos, como posso dizer, esses pequenos arrancos de fluidez que deixa chato. A mecânica até que é legal. Esse negócio da comida é um pouco legal, mas toda hora irrita, entendeu? Eu acho meio exagerado. Toda hora com fome não é muito, como posso dizer, não é muito realista, porque às vezes o bagulho era tenso, entendeu? Era direto, acabava tudo. Eu falei assim, ô louco, tipo, pra onde tá indo? Tá vazando pelos ferimentos a comida? Não é possível um bagulho desse, né? Mas tirando isso, eu gostei do jogo, mas eu não gostei do remake, entendeu? Então eu acho que eu entendo pra época o porquê que foi tão bom o jogo, mas eu não gostei do remake que fizeram. Eles podiam ter dado umas qualidades de vida um pouco melhores, entendeu? Podiam ter dado mais fluidez no combate. Eu acho que se tivessem arrumado a fluidez do combate em si, já era uma coisa já melhor, menos crítica pro remake. Porque a gente tá falando de novas gerações, a gente tá falando de coisas que evoluíram, e a gente tá falando que assim, tipo, eu acabei de sair da prévia de um outro remake e mudou um jogo que era maravilhoso pra uma coisa assim incrível e atualizou a mecânica pra caramba sem perder totalmente a essência do jogo, né? Sim, eu tô falando do próximo jogo da série quando estrear agora mês que vem, entendeu? E foi estavam sendo um remake assim impecável, né? Eles mudaram até a mecânica do RPG e ficou incrível, entendeu? Pelo próprio prólogo, no próprio prólogo inteiro eu já achei incrível. Então, pra mim, eu acho que quando você tá falando de remake, você tem que fazer uma coisa um pouco mais caprichada do que remaster. Mas eu gostei do jogo, não do remake. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que o futuro da série, bem, é uma incógnita. Não vou jogar os jogos antigos, não vai dar pra eu encaixar agora os jogos antigos. Se eles fizerem o 1 e o 2 remake de novo, eu vou dar uma olhada como que tá pra trazer, né? Eu espero que eles façam o 1 e o 2 remake, só que um remake decente, entendeu? Né? Mas as collections não vai ser feita porque eu tenho outros jogos pra encaixar, entendeu? Então o futuro da série é um pouquinho, o futuro da saga é um pouquinho incerto, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado.
Se gostaram, deixa aquele joinha, que é só clicar. Coloca um comentário falando o que você achou. Compartilha com os amigos, que é muito importante. Se não for inscrito no canal, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo.